ఓకే, మనం అయితే రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, డీలర్ కి, లొకేషన్ కి, ఆపర్చునిటీ. సో లెట్స్ గో ఫ్రంట్ అండ్ సి అది పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది. కస్టమర్ నేమ్ వైజ్, రీజన్ వైజ్, సిటీ వైజ్, వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ టైప్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షనల్ అమౌంట్, రైట్? సో ఫైనల్లీ వీ అచీవ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో మనకి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఒక టేబుల్ ఎలా రిలేషన్షిప్స్ మనం కవర్ చేయగలమని. నెక్స్ట్ థింగ్ చూద్దాం, ఆపర్చునిటీ కస్టమర్ మాస్టర్. ఆల్రెడీ రిలేషన్షిప్ ఉంది, టాప్ 5 కస్టమర్స్ అంట, టాప్ 5 కస్టమర్స్ ఫర్ రెవెన్యూ. జస్ట్ ఐ వాస్ ప్లేసింగ్ హియర్. సో మన టాప్ 5 కస్టమర్స్ ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటున్నాడు. సో లెట్ మీ ప్లేస్ ఎ బార్. కస్టమర్ టేబుల్ నుంచి మనకి కస్టమర్ నేమ్ వస్తుంది, రైట్? సో కస్టమర్ నేమ్ వస్తుంది, వేర్ ఐ వుడ్ సే ఓకే కస్టమర్ నేమ్. ఆపర్చునిటీ నుంచి I'll say amount. So నాకు ఈచ్ సో డిఫరెంట్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అమౌంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ కస్టమర్ ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఫిల్టర్ ఉందండి. సో కస్టమర్ నేమ్ మీదకి వెళ్తే సో నాకు టాప్ 10 కావాలా, టాప్ 5 కావాలా అనేది ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ టాప్ అండ్ ఫిల్టర్. సో మనకి ఎంతమంది కావాలి? టాప్ 5 కస్టమర్స్ కావాలి, బేస్డ్ ఆన్ ది అమౌంట్. హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఎవరైతే, టాప్ అంటే హైయెస్ట్ వస్తుంది, బాటమ్ అంటే లీస్ట్ వస్తుంది. మనకి బాటమ్ కూడా ఉంది. మనకి టాప్ 5 లో ఎవరైతే హైయెస్ట్ అమౌంట్ వచ్చారో వాటి ఫిల్టర్ అంటే కస్టమర్ నేమ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను విత్ టాప్ అండ్ ఐ సింప్లీ సే అప్లై. వెన్ ఐ సే అప్లై, మీరు అప్లై చేస్తే సో విల్ సి 1 2 3 4 5 6 వచ్చారు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ 6 వచ్చారని, బికాస్ ఈ ముగ్గురు కస్టమర్స్ కి ఒకే అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి నలుగురు కస్టమర్స్ కి దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఇస్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఎ సేమ్ ఆపర్చునిటీ. Okay, so but these are the 5 members or 6 members who are the top, and the amounts wise చూసుకుంటే these are the top people who has the, like I could say that revenue generate చేశారు customers. So these are the revenue generators for us, top 5 customers or top 6, whatever. So this is the same thing we are trying to say. So top 5 customers were revenue, so where mostly the amount is సేమ్ అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మన అకౌంటబిలిటీలో తీసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ చూడండి. సో కస్టమర్ నేమ్, స్టేటస్, ఆపర్చునిటీ టైప్. ఆబ్వియస్లీ మనం ఈ స్లైసెస్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో నథింగ్ గ్రేట్ ఇన్ ఇట్. సో మనకు ఆల్రెడీ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కస్టమర్ మాస్టర్ వైజ్ నుంచి ఏం కావాలి అన్నాడు, కస్టమర్ నేమ్ కావాలి అన్నారు. సో ఆపర్చునిటీ టైప్, స్టేటస్. సో కస్టమర్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు దీన్ని, రైట్? సో కస్టమర్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. సో వాళ్ళు ఎలా అయితే చూపించారో డ్రాప్ డౌన్ గా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ద సేమ్ వే మీరు ప్లేసింగ్ గురించి చూడొద్దు, జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. సో మళ్ళీ దీన్నే కాపీ పేస్ట్ చేశాను. సో లెట్స్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కాపీ పేస్ట్ అగైన్. సో దీంట్లోకి ఈసారి ఏం తీసుకోవాలి, ఆపర్చునిటీ నుంచి టేబుల్ నుంచి ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కలెక్ట్ ఆపర్చునిటీ టైప్. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ దీన్నే కాపీ పేస్ట్ చేసి లెట్స్ ఏ విల్ ట్రై టు కవర్ స్టేటస్, రైట్? స్టేటస్ కావాలి. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ది స్టేటస్ యాజ్ వెల్. అదర్వైజ్ మీరు కొత్తది కూడా తీసుకురావచ్చు, నథింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ అంతే. స్టేటస్. సో ఆపర్చునిటీ టైప్ ఉంది, కస్టమర్ నేమ్ ఉంది, సో స్టేటస్ ఉంది. సో 3 types ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ విచ్ వీ రిక్వైర్డ్. సో మీరు డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఇంకొక స్లైసర్ తీసుకురావాలంటే మీరు యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ డ్రాగ్ స్టేటస్. కావాలంటే స్టేటస్ ఈ విధంగా కూడా తీసుకురావచ్చు. జస్ట్ నీడ్ టు డ్రాగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టైప్ నుంచి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ది స్టేటస్. అండ్ లెట్స్ ఇక్కడ మనకి దాన్ని లిస్ట్ గా కాకుండా డ్రాప్ డౌన్ అని చూపించే ఆప్షన్ కూడా ఉంది, వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గో విత్ డ్రాప్ డౌన్, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ a drop down లాంటి, like if you see here that was coming as a drop down options. Okay, next page కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ వ్యూ కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ వ్యూ ఏంటండి, రీజనల్ వ్యూ. సో ఈ రీజనల్ వ్యూ కి సో మనం ఏం తీసుకురావాలి చూద్దాం. సో రీజనల్ వ్యూ లో ఆడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి పొటెన్షియల్ రెవెన్యూ, ఆపర్చునిటీ బై రీజియన్, పొటెన్షియల్ రెవెన్యూ బై రీజియన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాం. సో పొటెన్షియల్ రెవెన్యూ అంటే సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే రెవెన్యూ. సో బట్ హీ మేడ్ ఎ క్యాలిక్యులేషన్ సెయింగ్ దట్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేశాడంటే ఓపెన్ స్టేటస్ తోటి ఉన్న అమౌంట్ ఎంత. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్టేటస్ ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్ యొక్క ఓపెన్ స్టేటస్ తోటి ఉన్న అమౌంట్ ఎంత అంటే మనకి ఇంకా ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. ఓపెన్ స్టేటస్ లో అన్నీ అంటే క్లోజ్ అయ్యాక ఇంత అమౌంట్ రావచ్చు అని. సో అమౌంట్ ఫిగర్ తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు కదా స్టేటస్ బట్టి. సో స్టేటస్ బట్టి నేను ఏం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ విత్ ఓపెన్. సో ఎంత 11 point సంథింగ్ వీ వాంట్. సో దీన్ని 2 decimals ప్లేస్ చేస్తాను జస్ట్. ఓకే, మ్యాచ్ అయిందో చెక్ చేద్దాం. 10.7. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ బై ఆపర్చునిటీ టైప్. ఇది వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్? ఎంత కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ బై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్
సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ గ్రాఫ్, మనకి ఒకే గ్రాఫ్ నుంచి వస్తుంది ఇది. సో లెట్స్ గో హియర్, పై చార్ట్. సో ఆపర్చునిటీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్, ఆపర్చునిటీ టైప్స్ వైజ్, కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, right? So that is where you're getting. Next, ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ హైరార్కీ, దే బిల్డ్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో ఒక హైరార్కీ బిల్డ్ చేసి ఉన్నారు. హైరార్కీ అంటే ఏంటంటే ఒక లెవెల్ కాదు, మల్టిపుల్ లెవెల్స్. సో లొకేషన్ మాస్టర్ లో మనం చూస్తే మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అంటే వాడు ఏ కంట్రీకి సంబంధించినాడు, వాడు ఏ రీజన్ కి సంబంధించినాడు, ఏ స్టేట్ కి, ఏ సిటీకి, ఏ స్ట్రీట్ కి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు షోకేస్ దట్ హైరార్కియల్ డేటా. అంటే హైరార్కీ అంటే లెవెల్ బై లెవెల్, స్టేటస్ బై ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అంటే కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఐ కుడ్ సే దట్ హౌ మెనీ కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వీ హ్యావ్. అంటే ఈచ్ రీజియన్ లో మనకి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అయినాయి. సో బయట స్టేటస్ అయ్యి దాంట్లో ఎన్ని ఓపెన్ అయినాయి, ఎన్ని క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి డిఫరెంట్ హైరార్కీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ హైరార్కీ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని కావాల్సినవి అన్ని ఉన్నాయి. కంట్రీ, రీజియన్, స్టేట్, సిటీ, స్ట్రీట్ అని. సో అన్నిటికి కలిపి మనం ఏం చేద్దాం అంటే, సో సింప్లీ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండి. హైరార్కీ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనం గ్రాఫ్ తీసుకుని సో 1 by 1 లెవెల్ తర్వాత ఏ లెవెల్ రావాలి అనేది మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి, అంతే. దట్స్ ఇట్. సో మనకి అన్ని కూడా లొకేషన్ నుంచి వస్తున్నాయి కదా. సో లొకేషన్ మాస్టర్ కి వెళ్దాము. సో లొకేషన్ మాస్టర్ కి వెళ్తే ఫస్ట్ ఏముంది, సో ఐల్ సే కంట్రీ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఫస్ట్ ఐల్ ట్రై టు ట్రాక్ కంట్రీ, తర్వాత రీజియన్, లెట్స్ సే. సో లెట్స్ గో ఫర్ రీజియన్. నెక్స్ట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ సిటీ, సారీ రీజియన్ తర్వాత స్టేట్, సిటీ. సో సిటీకి వెళ్దాం. సో వేర్ ఐల్ గో విత్ సిటీ. నెక్స్ట్ స్ట్రీట్, రైట్? సో ఇండైరెక్ట్ గా ఈ లెవెల్ బై లెవెల్ అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ట్రాక్ చేశాడు. దీన్ని ఇంకో రకంగా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా లెవెల్ బై లెవెల్ మీరు ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ద అదర్ వే అరౌండ్ ఈస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ వాల్యూ యాజ్ ఎ హైరార్కీ. సో దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఏ లెవెల్ ఉందండి, కంట్రీ, రైట్? సో కంట్రీ మీద మీరు ఇక్కడ 3 డాట్స్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, దెర్ ఈస్ అ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఎ హైరార్కీ. ఇక్కడ ఏముందండి, క్రియేట్ హైరార్కీ. సో ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ క్రియేట్ హైరార్కీ. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి హైరార్కీ క్రియేట్ చేయి. ఓకే, సో కంట్రీ హైరార్కీ వేర్ ఐ విల్ యాడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐటమ్స్. సో కంట్రీ తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, వాట్ యూ వాంట్ టు యాడ్, కంట్రీ తర్వాత రీజన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐల్ సింప్లీ సే దట్ యాడ్ టు దిస్ హైరార్కీ. అంతే, వెరీ ఈజీ. సో మీరు జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ద హైరార్కీ. సో కంట్రీ తర్వాత రీజన్, తర్వాత స్టేట్, తర్వాత సిటీ, తర్వాత స్టేట్, తర్వాత సిటీ, సారీ clicked on wrong thing, city, తర్వాత ఫర్ సపోజ్ స్ట్రీట్. జస్ట్ డ్రాగ్ దిస్ ఇంటూ హియర్. అన్ని కలిపి ఒక హైరార్కీ తయారు చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఆపర్చునిటీస్ కౌంట్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి లొకేషన్ మాస్టర్ వదిలేస్తే కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆపర్చునిటీ ఐడి. సో కౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఐడి బై ఏమన్నాడు, నెక్స్ట్ స్టేటస్ అంటున్నాడు, ఓపెన్ అని ఉన్నాయి, క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ చూపిస్తున్నాడు. సో దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇక్కడ 3 చూడండి, 2 bars ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ గో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్. నేను చెప్తాను హైరార్కీ గురించి. జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే హౌ యూ క్రియేట్ అ హైరార్కీ. ఇప్పుడు మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ యూ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్.